null hypothesis explained in the last class in lecture 11. So alternative hypothesis denoted by H1 or null hypothesis denoted by H0. So next one in lecture 12. So critical region, that is very important one. Critical region. Critical region, CR. It is also called reduction region. Reduction region. Now, here diagrammatically easily we can explain. This is the x-axis, this y-axis, horizon, based on the one critical point. So now divide this whole area into two parts. This is the critical point. How can you find out this one? So with the help of the formula, standard error formulas, another different formulas, based on that formula, so we can find out this critical point. This is the critical point. So this is the dichotomous classification. So one is yes, other is no. This is called dichotomous. This region is called critical region. It is called a critical region. CR. Critical region, CR. And also rejection region, denoted by W. W bar is called acceptance region. Acceptance region. So, your test statistics value based on the one formula, test statistic value, that is T formula or Z formula. Help of this x minus C of x by root of variance of x. Help of this formula, x is binomial, x is Poisson, x is normal, x is exponential. What mean variance తీసుకొని T or Z అంటారు. T or Z. Small values అయితే T, large values అయితే Z వాడాలి. T ఎప్పుడు వాడతారంటే that n is greater than, n is less than or equal to 30. Z అనేది n greater than 30 అయినప్పుడు వాడతాం. Notations. That is called test statistic value. For different statistics or different distributions. This test statistics value falls in this area. W area lo unte H0 is rejected. H0 is equal to null hypothesis. Mu is equal to mu naught. Anukundam. Say. So H1 is equal to mu naught equal to mu naught. ఒక క్రైటీరియా డిఫైన్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని ఈ వచ్చిన వాల్యూ అనేది డబ్ల్యూలో ఉంటే H0 is rejected. W బార్లో ఉంటే సో టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ వాల్యూ false. W H0 is rejected. Test statistic value false. Bar H0 is accepted. Actually గా accept అనే వర్డ్ ఉండదు, అర్థం కావడానికి రాస్తుంటారు. may not be rejected అంటారు.
H0 is accepted. H0 rejected ante H1 is accepted. Complementary kabatti. H1 is accepted. H0 accept ante H1 is rejected. కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి, ఇవి కొంచెం కాన్సెప్ట్స్ ప్రాబ్లం చేసేంత వరకు కొంచెం క్లారిటీ ఉండాలి. సో ఈ క్రిటికల్ రీజియన్ అనేది సందిగ్ధ ప్రాంతము అంటారు తెలుగులో. మీకు అర్థం కావడానికి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అనేది మనం చేయాల్సి వస్తుంది. క్రిటికల్ రీజియన్ గురించి తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఈ క్రిటికల్ పాయింట్ కొంచెం మనం ఇబ్బంది. x bar is equal to 40, sigma is equal to 5, n is equal to 20, n is equal to 100, h0 mu is equal to 50, h1 mu not equal to 50. సింపుల్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు దీనికి టెస్టింగ్ ఫర్ మీన్స్ కాబట్టి ఆల్రెడీ మీకు కొన్ని అప్లికేషన్స్ చెప్పాను. TF chi² లో జడ్ వాట్లు. ఈ కాన్సెప్ట్లో జడ్ ఫార్ములా x bar minus mu naught by sigma by root n is follows n of 0, test statistics value. n is more than 13. n is more than 30. X bar is equal to 40. Mu naught is 50 by sigma value 5 root 100 minus 10 by 5 by 10 minus 10 by, here is 100 by 5 minus 20 z. We consider the mod z under 20. So at 5% LOS, level of significance, ఇక్కడ మీకు ఈ క్రిటికల్ పాయింట్ అదే చెప్పాను. ఆ క్రిటికల్ పాయింట్ కనుక్కోవడానికే 5% LOS అంటే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5%, జెడ్ 0.05, టేబుల్ వాల్యూస్ ఇచ్చాం 1.96. ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు ఉంది కాబట్టి ఇది, సో బోత్ సైడ్స్ ఉంటుందండి. బోత్ సైడ్స్ అంటే ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే ఈ మ్యూ వాల్యూ 50 కన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు. సమానంగా ఉంటే H0 less than 50, greater than 50 ఉన్నప్పుడు బోత్ సైడ్స్. స్ట్రిక్ట్లీ గ్రేటర్ దాన్ 50 ఉంది అనుకోండి, వన్ సైడ్ అంటారు, దాన్ని వన్ టైల్ అంటారు. బోత్ సైడ్స్ ఉంటే టూ టైల్ టెస్ట్ అంటారు. వన్ సైడ్ ఉంటే గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే వన్ టైల్ టెస్ట్, లెస్ దాన్ ఉంటే లెఫ్ట్ టైలు వన్ సైడ్, గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే రైట్ టైలు లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ టైలు వన్ టైల్ అంటారు. ఇలా రెండు వైపులా మనం కన్సిడర్ చేయాలి. మోర్ దాన్ 50, లెస్ దాన్ 50. ఒకవేళ H0 రిజెక్ట్ అయితే H1 యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా. యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే ఆ మ్యూ వాల్యూ పాపులేషన్ మీన్ వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి అది 50 కన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు, 50 కన్నా తక్కువ ఉండొచ్చు అనేది అజంప్షన్ రాస్తారు. తర్వాత టెస్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు జెడ్ వాల్యూ 1.96, మోడ్ జెడ్ క్యాలిక్యులేషన్ వాల్యూ 20, జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ 0.05 దగ్గర 1.96, జెడ్ క్యాలిక్యులేషన్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ. ఎప్పుడైతే గ్రేటర్ దాన్ అయిందో వి రిజెక్ట్ H0. ఇంకా మనం వి రిజెక్ట్ H0 అని చెప్తాం. ఒకవేళ మీకు మోడ్ జెడ్ క్యాలిక్యులేషన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు జెడ్ ట్యాబ్ ఉంటే జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ 1.96 అనేది టేబుల్ వాల్యూ, జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ. అప్పుడు వి యాక్సెప్ట్ H0 అని రాస్తాం. ఇప్పుడు మీకు డయాగ్రమెటికల్ గా మనం చూసినట్లయితే ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఇక్కడ మనకు 1.96 దగ్గర కట్ చేయాలి.
ఇలా మనం కటింగ్ పాయింట్ తీసుకున్నాం. దిస్ ఈస్ ద కటింగ్ పాయింట్. ఇది 1.96 అండి. దిస్ కటింగ్ పాయింట్ ఈస్ 1.96. సో దిస్ ఏరియా 0.5%, 0.05 ఏరియా, క్రిటికల్ రీజన్ ఏరియా. 5% దగ్గర మనం ఏరియా వాల్యూ నోట్ చేసాం. ఈ కంప్లీట్ ఏరియా అంతా కూడా 5%. మరి W అనేది క్రిటికల్ రీజియన్, ఆల్ఫా అనేది సైజ్ ఆఫ్ క్రిటికల్ రీజియన్ నోటేషన్స్. ఇది W బార్ ఎంత అవుతుంది? 0.95. ఇక్కడ 0 స్టార్ట్ అవుతుందండి, ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని జెడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 వచ్చింది. ఆ 20 సో ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంటుంది, అంటే డబ్ల్యూలో ఉంటుంది 20 అనేది. కాబట్టి వి రిజెక్ట్ H0 అని చెప్తారు. అలాగే మనకు రూల్స్ ప్రకారం కూడా జెడ్ క్యాలిక్యులేషన్ గ్రేటర్ దాన్ జెడ్ ట్యాబ్ అయితే వి రిజెక్ట్. బిలో 1.96 అయితేనేమో యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. ఇది మీనింగ్, క్రిటికల్ రీజన్ యొక్క మీనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్ఫాని ఏమంటారంటే సైజ్ ఆఫ్ క్రిటికల్ రీజియన్. లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది ఒకటి, లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్, లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటారు. క్రిటికల్ రీజియన్ యొక్క సైజుని ఆల్ఫా అంటారు. ప్రాబ్లమాటిక్ లో మనం ఎలా చేయాలి ఇంకా డిస్కస్ చేద్దాం. క్రిటికల్ రీజియన్ అనేది నోట్ చేసుకోవాలి, హైలైట్ చేసుకోండి, తర్వాత నోట్స్ పంపిస్తాను చూడండి. నెక్స్ట్ పాయింట్, 2 types of errors. Very, very important. 2 types of errors. 2 types of errors. So based on the table, easily we can remember these concepts. Table base చేసుకొని మనం రాసేది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి టేబుల్ బేస్ చేసుకుంటే ఈజీగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. Now, how to fill this one? Here, H0 true, null hypothesis true, H0 false, H1 true అంటాం. మన ట్రూ మీద ఎప్పుడు వెళ్తాం కాబట్టి H0 false అంటే H1 true. 2 ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో, కాలం వైజ్. రిజెక్ట్ H0, యాక్సెప్ట్ H0. ఇప్పుడు మనం H0 ట్రూ అయినప్పుడు మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. నల్ హైపోథిసిస్ ట్రూ అయినప్పుడు యాక్సెప్ట్ దట్ వన్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్ డెసిషన్. కరెక్ట్ డెసిషన్. H0 ఫాల్స్ అయినప్పుడు రిజెక్ట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్. These two are the correct statements. When H0 is true, accept H0, correct statement, correct decision. Their decision table and decision table.
2 types of errors అర్థం కావడానికి ఈ టేబుల్ వాడతాం. ఎగ్జామ్లో కూడా మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు. H0 true, reject H0. Wrong decision. H0 true అయినప్పుడు రిజెక్ట్ చేయడం అనేది రాంగ్. H0 ఫాల్స్ అయినప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయడం రాంగ్. Now it is alpha. It is denoted by error. ఇది ఫస్ట్ ఎర్రర్, టైప్ 1 ఎర్రర్ అంటాం. ఇది బీటా. సమ్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీస్ 1 అవ్వాలి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ 1 మైనస్ బీటా, 1 మైనస్ ఆల్ఫా, 1 మైనస్ ఆల్ఫా. ఇది 1 మైనస్ బీటా. Help of this table easily we can understand the concept. Alpha is equal to probability of type 1 error. Alpha ante probability of type 1 error. Probability of x belongs to W under H0 is true formula. In terms of notation, direct question ante. Direct question. Reject H0 when H0 is true. ప్రాబ్లం చేయాలన్నప్పుడు మనకు కావాలి. ఎప్పుడు కూడా ఈ గివెన్ దట్ కండిషన్లో ట్రూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ టైప్ 1 ఎర్రర్. ఇంకా మనం ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్క్రీట్ కేస్, కంటిన్యూస్ కేసులో ఇంటగ్రల్ L0 ఇంటగ్రల్ W L0 dx. ఈ ఇంటగ్రల్ అంటే మ్యానిఫోల్డ్, n డైమెన్షనల్ కేసెస్. L0 అనేది లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్. L0 ఈజ్ లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్, మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ. లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్ అండర్ H0 అంటే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ H0. Theta is equal to theta naught. Simple case. Notation. Beta, probability of type 2 error. Probability of x belongs to W bar. Acceptance kabatti W bar. When H0 is false. ఇక్కడ ఫాల్స్ ఉండకూడదండి. అందుకని ఆల్టర్నేటివ్ గా ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x బిలాంగ్స్ టు W బార్ H1 ఈజ్ ట్రూ రాస్తాం. ట్రూ కేస్ మీద తీసుకోవడం బెటర్. H0 ఫాల్స్ అన్నా H1 ట్రూ అన్నా ఒకటే. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నొటేషన్స్ లో బోర్డులో రాయాలి. యాక్సెప్ట్ H0 when H0 is false or H1 is true. అడుగుతున్నారు ఎగ్జామినేషన్స్ కి, బాగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, అందుకే రాస్తున్నాను. బీటా ఇంటగ్రల్ W బార్ L1 dx. L1 is equal to likelihood function under H1. Theta is equal to theta 1. Simple to simple. H1 అనేది H0 కాంప్లిమెంటరీ అండి. ఆల్ఫా బీటాలు ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. 1 మైనస్ బీటా పవర్ ఆఫ్ ది టెస్ట్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పవర్ ఆఫ్ ది టెస్ట్, టెస్ట్ యొక్క సో ఎఫిషియన్సీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. పవర్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ కింద వాడతాం. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x బిలాంగ్స్ టు W అండర్
H1. Under H1 is true. Under H1 is true. H0 false ఉంటుంది. H1 is true. But X belongs to W. ఇక్కడ నోటేషన్ ఏంటంటే రిజెక్ట్ H0 when H0 is false. H0 false అయినప్పుడు రిజెక్ట్ చేయడం కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఆల్టర్నేటివ్గా ఏమని రాయొచ్చు? రిజెక్ట్ H0 when H1 is true రాయాలి. ఫాల్స్ కేసు ఎప్పుడు రాయకూడదండి. డెఫినేషన్ వరకు రాయొచ్చు కానీ ప్రాబ్లంలో ట్రూ ఉండాలి. సో నౌ 1 - బీటా టైప్ 2 ఎర్రర్ కనుక్కోవాలంటే టైప్ 1 - బీటా వాడతాం ఎక్కువగా. అక్కడ W బార్ రాయడం అంటే మళ్ళా టైం టేకింగ్. ఇంటగ్రల్ W L1 dx. L1 అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాం. సో probability of type 2 error in terms of power of test 1 - power of the test. Power of the test. This is 0.123 4 1 - alpha. Confidence coefficient. Probability of accept H0 when H0 is true. H0 is true. ఇది పెద్దగా అవసరం లేదు, ఎందుకంటే కాన్ఫిడెన్స్ లో ఆల్రెడీ చెప్పేసాం. ఈ మూడే 1, 2, 3 ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే టైప్ 1 టైప్ 2 ఎర్రర్స్ అండి. ఎర్రర్స్ కెనాట్ బి ఎలిమినేటెడ్. ఎర్రర్స్ కెనాట్ బి ఎలిమినేటెడ్. ఆల్ఫా ప్రొడ్యూసర్ రిస్క్, బీటా కన్జ్యూమర్ రిస్క్. కాబట్టి ఈ 2 ఎర్రర్స్ ని మనం ఎలిమినేట్ చేయలేమండి. తప్పకుండా డేటా అనాలిసిస్లో ఎస్టిమేషన్ వాడుతుంటే, శాంపుల్ డేటాస్లో స్టాటిస్టిక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇవన్నీ వాడుతున్నప్పుడు కంపల్సరీగా ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఈ ఎర్రర్స్ని మినిమైజ్ చేయాలండి. ఎర్రర్స్ మినిమైజ్ చేయాలంటే ఆల్ఫా ఈజ్ మోర్ సివియర్ దాన్ బీటా. టైప్ 1 ఎర్రర్ ఈజ్ మోర్ సివియర్ దాన్ టైప్ 2 ఎర్రర్. Note, alpha is equal to producer risk. Producers risk. Beta is equal to consumer risk. So, second point. Type 1 error more severe than serious than the type 2 error. Type 2 error. But in this case, type 1 error అంటే సివియారిటీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫిక్స్ ఆల్ఫా
and minimize the beta. ఆల్ఫాని ఫిక్స్ చేసి బీటాని మినిమైజ్ చేస్తారు. జనరలీ in general alpha is equal to either 1% or 5%. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి వాడతారు, 1% or 5%. When if beta is minimum, then power of the test is maximum. So maximum power of the test corresponding CR critical region is the BCR, best critical region. ఇవి మనకు మెయిన్ పాయింట్స్. ఆల్ఫా బీటా మినిమైజ్ చేస్తే పవర్ పెరుగుతుంది. పవర్ పెరిగితే దాని కరస్పాండింగ్ క్రిటికల్ రీజియన్ ని బెస్ట్ క్రిటికల్ రీజియన్ అంటారు. ఇప్పుడు టెస్టింగ్ హైపోథిసిస్ డెఫినేషన్ చెప్పాం, 1 అది లాస్ట్ క్లాస్ లో. నల్ హైపోథిసిస్ సెకండ్ పాయింట్, ఆల్టర్నేటివ్ థర్డ్ పాయింట్. Today's lecture, this is fourth one. Fifth one, type 1, type 2 errors. Two types of errors in statistical inference. Two types of errors in statistical inference. Next to sixth point, MP test, most powerful test. Most powerful test. ఇక్కడ మీకు మోస్ట్ పవర్ఫుల్ టెస్ట్ లో H0 సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవాలి. H0 theta is equal to theta naught against H1 theta is equal to theta 1. ఈ రెండు కూడా theta 1 not equal to theta naught. Simple to simple case. Alpha is equal to probability of X belongs W under H0. H0 is true అది default. 1 minus beta is equal to probability of X belongs W under H1. So 1 minus alpha 1 is equal to probability of X belongs to W1 under H0. These two, alpha and alpha 1 both are equal. ఈ రెండు ఈక్వల్ గా ఉండొచ్చు సైజెస్. 1 minus beta 1 is equal to probability of X belongs to W1 under H1 such that ఇక్కడ 1 minus such that అక్కర్లేదు.
Here and 1 minus beta is greater than 1 minus beta 1. W1 is the another critical region. Another critical region. Then ఇవన్నీ if conditions అండి. ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. Syntax like. Then W is the most powerful test. W is said to be most powerful test. Most powerful test. అంటే మీకు సింపుల్ టు సింపుల్ కేస్ అండి. ఎంపీ టెస్ట్ కాన్సెప్ట్ లో సింపుల్ టు సింపుల్. ఇది 1 minus beta 1 is the power of the test W కి. ఇదేమో W1 కి. W యొక్క పవర్ W1 కన్నా ఎక్కువ ఉంది. ఇలా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సమ్ టైమ్స్ మేబీ హియర్ ఈక్వల్ కూడా ఉండొచ్చండి. మనకు డెఫినేషన్ లో ఈక్వల్ కూడా ఉండొచ్చు. దిస్ ఈస్ సమ్ టైమ్స్ మేబీ ఈక్వల్. ఇదేంటంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x belongs to W under H1 is greater than equal to probability of x belongs to W1 under H1. ఇక్కడ ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 కూడా సైజెస్ ఈక్వల్. ఆల్ఫా అనేది సైజ్ ఆఫ్ ది క్రిటికల్ రీజియన్ W. ఆల్ఫా 1 సైజ్ ఆఫ్ ది క్రిటికల్ రీజియన్ W1. పవర్స్ 2 కంపేర్ చేస్తుంది. ఈ ఫస్ట్ పవర్ W యొక్క పవర్ W1 పవర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి W is said to be most powerful test అంట. The corresponding critical region is the best critical region. కాబట్టి W ని ఏం చెప్పొచ్చు? W is said to be most powerful test. Implies what here? W is the BCR, best critical region. ఇప్పుడు యూఎంపీ టెస్ట్ చెప్పాలి. ఎంపీ టెస్ట్లో అంతా కూడా మనం ఒక లాజిక్ వాడతాం. ఒక క్రైటీరియా, ఒక లెమ్మా, ఒక థీరం అనేది వాడతాం. నీమన్ పియర్సన్ లెమ్మా అంటారు. ఇక్కడ 7th కాన్సెప్ట్ లో యూఎంపీ టెస్ట్. యూఎంపీ టెస్ట్ అంటే యూనిఫామ్లీ most powerful test. యూఎంపీ టెస్ట్ ఏమీ డిఫరెన్స్ ఉండదు. హియర్ ఇక్కడ మేము రిలేషన్ ఇక్కడ చెప్పకూడదండి. దీంట్లో రిలేషన్ తీసేయండి. ఇక్కడ θ is equal to θ0, θ is equal to θ1. 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్. ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉండవు, బట్ డిఫరెంట్గా మోర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఉంటాయి. ఆ డిస్కషన్ సింపుల్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే θ is equal to θ1 నాట్ ఈక్వల్ టు θ0. డెఫినెట్గా షూర్. ఇది షూర్. ఇక్కడ దానికి దీనికి తేడా అంతా కూడా సింపుల్ టు కాంపోజిట్. సింపుల్ టు సింపుల్ అది. ఇది సింపుల్ టు కాంపోజిట్. ఎంపీ టెస్ట్ లో సింపుల్ హైపోథిసిస్. ఈ నోట్ చేసుకోండి ఒక్క నిమిషం, ఇంపార్టెంట్ కాల్ వస్తుంది. మనం డిస్కస్ చేసాం సింపుల్ హైపోథిసిస్
అంటే ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ H0 theta is equal to 4 అన్నారు అనుకోండి. H1 theta is equal to 5. 4 not equal to 5. ఇక్కడ వచ్చేవాడికి ఏమవుతుందంటే H0 theta is equal to 4. H1 theta is equal to 5 not equal to theta naught. నాట్ ఈక్వల్ టు theta naught అనేది యాడ్ చేస్తాం. అంటే అక్కడ ఈక్వల్గా ఉండదు, మోర్ ఉండదు, లెస్ ఉండొచ్చు ఈ కాన్సెప్ట్లో. అంటే సింపుల్ టు కాంపోజిట్, సింపుల్ టు మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలంటే దీన్ని ఏం చేస్తాం అంటే theta naught equal to theta naught రాస్తాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు θ1, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు θ1. అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. దిస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 4, బట్ సమ్ వాల్యూ. ఆ సమ్ వాల్యూ అనేది మనం ప్రాబ్లం బట్టి రాస్తాం. దీనికి దానికి ఉన్న డిఫరెన్స్, స్లైట్ డిఫరెన్స్, మిగతా అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండి, ఏం మార్పు లేదు, మిగతా అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇంకా ఆల్ఫా ఇవన్నీ కూడా పోతాయి. ఇక్కడ W is said to be UMP test అని రాస్తాం. W is said to be UMP test, uniformly most powerful test. ఈ స్లైడ్ చేంజెస్ వల్ల మనకు క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ చాలా ఇబ్బంది అండి. ఎంపీ టెస్ట్లకి యూఎంపీ టెస్ట్లకి వాడతాం. ఫర్ ఎంపీ టెస్ట్ యూజ్ నీమన్ పియర్సన్ లెమ్మా. యూనిఫామ్లీ టెస్ట్కి లైక్లీహుడ్ రేషియో టెస్ట్ వాడాలి. ఎల్ఆర్ టెస్ట్లు వాడతాం. ఎల్ఆర్ టెస్ట్ ఒకసారి ఇచ్చాడు, చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అవి గుర్తుపెట్టుకోవడం. కాబట్టి మనం నీమన్ పియర్సన్ లెమ్మా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అది డిస్కస్ చేద్దాం. Niemann Pearson lemma. Lemma is a part of theorem. యాక్చువల్గా మొత్తం థియరం అంతా అక్కర్లేదు మనకు. 4 కేసెస్ ఉంటాయండి వీటిలో. ఓన్లీ 1 కేస్ టు బి కన్సిడర్ హియర్. దీన్నే వెల్ నోన్గా ఎన్పి లెమ్మా అంటారు. ఎగ్జామినేషన్లో దీని ప్రూఫ్ కూడా సెమిస్టర్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో స్టూడెంట్స్కి ఎక్కువ చెప్తుంటారు. బట్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకు బీసీఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఒక షార్ట్ రూట్ అండి. బీసీఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఒక షార్ట్ రూట్ స్టేట్మెంట్. ద రీజియన్ డబ్ల్యూ, బిగినింగ్లో ఇవాళ మనం డబ్ల్యూ చెప్పాం. ఆ డబ్ల్యూని, ద రీజియన్ డబ్ల్యూ ఈజ్ కాల్డ్ వన్ మినిట్ ఇప్పుడు రాద్దాం. ముందు లెమ్మా డిఫైన్ చేయాలి. లెట్ k గ్రేటర్ దాన్ 0, k is a real number, పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్ ఉండాలి. be a constant and W is the WBA critical region of size alpha such that W is equal to L1 by L0 greater than or equal to K
and W bar. You can use either W or W bar to find out our requirements. L1 by L0 less than K. W గాని W bar గాని ఫార్ములా తీసుకొని చేసుకోవచ్చు. Where L0 is equal to likelihood function under H0. L1 is equal to likelihood function under H1. Here, W is the most powerful CR, most MPCR, most powerful critical region of the test hypothesis. Simple to simple. Test hypothesis H0. Theta is equal to theta naught. Against H1, theta is equal to theta 1. So now this is the important statement. You help చేసుకుని మన ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. రిమార్క్ ఎగ్జామ్లో ఇవ్వడానికి స్కోప్ ఉన్నదండి బాగా. W is set to be అంటే ఈ set to be unbiased. W is the best critical region, most powerful critical region. BCR అన్న MPCR అన్న ఒకటే, W ని unbiased. If power of the test, direct question అండి, is greater than equal to size of the CR. Size of the CR అంటే critical region. అంటే 1 minus beta is greater than equal to alpha. ఇంకా probability of X belongs W under H1 is greater than equal to probability of X belongs W under H0. ఇలా డిఫరెంట్గా అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయండి. Remark 2. Every MP or UMP uniformly most powerful test CR is necessarily unbiased. Necessarily unbiased. Every most powerful test or UMP critical region, most uniformly most powerful critical region, UMPCR, MPCR, రెండుకి వర్తిస్తుంది CR అనేది. Simple to composite. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు ఎన్పి లెమ్మా యూసేజ్ అనుకోవాలి. 2 మోడల్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఆల్ఫా బీటాలు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, క్రిటికల్ రీజియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. నౌ
Problems. Problem 1. Let x follows Poisson theta I is equal to 1 to n. The BCR is dash. And here is a test hypothesis. If test hypothesis is H naught, theta is equal to theta naught, against H1, theta is equal to theta 1. Theta 1 is 2 cases. తర్వాత చూద్దాం. ముందు జనరల్ చెప్పేస్తాం. సింపుల్ టు సింపుల్. బీసీఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎగ్జామ్లో ఎంత చేయక్కర్లేదండి. నేను ఎట్లా రాయాలో చెప్తాను. తర్వాత ఎగ్జామ్లో పాయిజన్కి, బైనామిల్కి, బెర్నౌలీకి ఇవన్నిటికి మనం గుర్తుపెట్టుకొని రాసుకోండి. ఒకటి మనం చేయాలి. లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్ e power minus n theta, theta power summation xi by xi factorial. ఇది ఈక్వేషన్. ఆల్రెడీ నోన్ లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్. Phi I is equal to 1 to n. So L1 means H1. Likelihood function under alternative hypothesis. E power minus n theta 1 power summation xi by phi xi factorial. L0 e power minus n theta naught power summation xi by phi xi factorial. L1 by L0 is greater than equal to K. BCR కనుక్కోవడానికి W ఫార్ములా ఆల్రెడీ NP లెమ్మాలో చెప్పాం. BCR ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం NP లెమ్మా వాడతాం. కాబట్టి W బార్ ఏదైనా వాడచ్చు. W is the simple. L1 e power minus n theta 1 power summation xi by phi xi factorial into phi xi factorial by e power minus n theta naught power summation xi is greater than equal to K. So now phi xi factorial cancel. By simplification, e power minus n theta 1 minus theta naught, bringing to numerator, theta 1 by theta naught whole power summation xi is greater than equal to K. Our convenience take logs. Log of this one, left side and right side. Minus n theta 1 minus theta naught plus summation xi, I running from 1 to n, log of theta 1 minus log of theta naught is greater than equal to log K. K is a real number, positive value. K must be greater than 0. Now, here to find the BCR, the left side is only function of sample observations. Independent of parameter theta ఉండాలండి BCR. అంటే మీరు BCR ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారంటే బెస్ట్ క్రిటికల్ రీజియన్, ఆ క్రిటికల్ రీజియన్ అనేది BCR అని చెప్పాలంటే సమ్మేషన్ xi లెఫ్ట్ సైడ్ మాత్రమే ఫంక్షన్ ఆఫ్ శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్ స్టాటిస్టిక్ ఉండాలి. ఇంకా రిమైనింగ్ పార్ట్ అంతా బ్రింగింగ్ టు రైట్ సైడ్స్. log K minus bringing to this one n into theta 1 minus theta naught dividing by log theta 1 minus log theta naught. This is C అనుకుందాం.
Say, is also a real number. K is a real number, theta 1, theta 2, ivanni kuda real numbers. Summation xi, I is equal to 1 to n, greater than or equal to C, where C is equal to this one. Now, therefore, BCR is equal to summation I is equal to 1 to n, summation xi greater than or equal to C. You C find out here. ఇక్కడ కండిషన్స్ ఉన్నాయండి. ఇఫ్ theta 1 greater than theta 0 అయినప్పుడు ఇది వస్తుంది. ఎందుకంటే theta 1 minus theta 0, theta 1 minus theta 0 is greater than 0 because of theta 1 greater than theta 0. theta 1 less than theta 0 అయితే నెగిటివ్ అవుతుంది. నెగిటివ్ అయినప్పుడు ఇన్ఈక్వాలిటీ మారిపోతుంది. కింద డినామినేటర్ వాల్యూ కూడా మారుతుంది. అప్పుడు బీసీఆర్ ఏంటంటే, నౌ దిస్ ఈజ్ summation I is equal to 1 to n, xi less than C, if greater than or equal to ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ less than C, if theta 1 less than theta 0, theta 1 less than theta 0 అన్నప్పుడు implies theta 1 minus theta 0 less than 0. ఇది నెగటివ్ వాల్యూ అవడం వల్ల, ఇక్కడ డినామినేటర్లో నెగటివ్ వాల్యూ రావడం వల్ల అప్పుడు ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది మారిపోతుంది. అది మెయిన్ డిఫరెన్స్. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు బీసీఆర్ ఫర్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ బీసీఆర్, సి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. మనకు ఓన్లీ బీసీఆర్ వరకే ఇస్తాడు. పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి బీసీఆర్, ఇది డిగ్రీ స్టూడెంట్స్కి 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అండి, 10 మార్కుల క్వశ్చన్ ఇది. సో ఇంకా మిగతా వాటికి మనం రాయడమేనండి. సో నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారు. నెంబర్ 2, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. Let xi follows normal theta comma sigma square, I is equal to 1 to and so on n. Sigma square known is known concept. Test hypothesis is simple to simple. H naught theta is equal to theta naught against H1 theta is equal to theta 1. The BCR dash. The BCR dash. ఇంకా మనం ఇలా డెరివేషన్ చేయక్కర్లేదు, BCR రాసేయడమే. డెరివేషన్ బెస్ట్ క్రిటికల్ రీజియన్, x bar greater than K1 C1 if theta is equal to theta 1 greater than theta naught, x bar less than or equal to C2 if theta 1 less than theta naught. అక్కడ x bar అన్నమాట. చెప్పాం కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు ఏముండాలి, ఫంక్షన్ ఆఫ్ శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఓన్లీ. అలాగే ఇక్కడ మీన్స్ కి చెప్పాం. లెట్ xi follows n of
0 comma sigma square I is equal to 1 to n. Sigma square is unknown case. Test hypothesis is H naught. Sigma is equal to sigma naught against H1. Sigma is equal to sigma 1. Sigma is equal to sigma 1. The BCR summation xi square summation xi square less than or equal to C1 if sigma 1 greater than sigma naught. Reverse లో వస్తాయి ఇక్కడ రివర్స్ అవుతుంది. Sigma naught greater than sigma 1. Summation xi square greater than C1 if greater than or equal to right. Sigma naught less than sigma standard deviations. అంటే అవి వేరియన్స్ కాంపోనెంట్సే. వేరియన్స్ కాంపోనెంట్స్ ని విధంగా రాశారు. So these three are very important for the examination point of view. Poisson derivation చెప్పాను. Similarly, you have to apply the same derivation to the normal and also normal లో mean variance important కాబట్టి mean value 0 అయినప్పుడు వేరియన్స్ తెలిసినప్పుడు మీన్ కి మనం చెప్పాం. లొకేషన్ పారామీటర్లు, స్కేల్ పారామీటర్స్. సో ఇంతవరకు మనకు సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ లో డిస్క్రీట్ లో కొన్ని, కంటిన్యూస్ లో కొన్ని ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్. వచ్చేద్దాం. ప్రాబ్లం 4. Let P be the probability that a coin will fall head in a single toss in order to test H naught, P is equal to half
against H1, P is equal to 3/4. The coin is tossed 5 times and H0 is rejected. H0 is rejected if more than 3 heads. Three heads are obtained. The probability of Chana frequently got question. Type 1 error and power of the test or dash. రెండిట్లో ఒకటి గ్యారెంటీ అడుగుతుంటాడు. ఇక్కడ డిస్క్రీట్ లో కంటిన్యూస్ గా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్. ఇక్కడ క్రిటికల్ రీజియన్ వాళ్ళే ఇచ్చారు. H0 is rejected more than 3 heads are obtained అనేది రీజియన్ స్పేస్ ఇచ్చారు. ఇక్కడంతా బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాన్సెప్ట్. Let x equal to number of heads appears when a coin is tossed. ఇది ఫేర్ కాయిన్ కాదండి, ఎందుకంటే ప్రాబిలిటీస్ డిఫైన్ చేయబడ్డాయి. 1/2, 3/4. H0 లో ఫెయిర్ అన్నాడు, H1 లో అన్ఫెయిర్ అన్నాడు. Number of heads appears when a coin is tossed 5 times. ఆ కౌంట్ మనం బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 5, P డిఫైన్ చేస్తాం. P is equal to half అని తీసుకుంటాం. Against H1, P is equal to 3/4. W క్రిటికల్ రీజియన్ డిఫైన్ చేయాలి. ఏమన్నాడు? X గ్రేటర్ దాన్ మోర్ దాన్ 3 అన్నాడు. మోర్ దాన్ 3 W. కాబట్టి ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు X బిలాంగ్స్ టు W అండర్ H0. X గ్రేటర్ దాన్ 3 W. W బార్ కూడా రాయొచ్చు మీరు, కాంప్లిమెంటరీ. X లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 3 కూడా W బార్ అవుతుంది కావాలంటే. మనం Wనే వెళ్దామండి, ఏదో ఒకటే తీసుకుంది. X గ్రేటర్ దాన్ W, X గ్రేటర్ దాన్ 3 అండర్ H0. P is equal to 1/2. X distribution binomial, probability of capital X equal to small x. NCX P power X Q power N minus X. ఇప్పుడు N వాల్యూ 5. P అనేది based on hypothesis 5C. Probability of X is equal to 4 plus probability of X equal to 5. X equal to 4. 5C4, P value 1/2 whole power 4. Q value కూడా 1/2 whole power 1. 5C5 1/2 whole power 5. 1/2 whole power 0. So 1/32. 5C4 5, 5C5 1. 6/32.
3/16. ఇది ఆల్ఫా లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే సైజ్ ఆఫ్ ది క్రిటికల్ రీజియన్ 3/16. ఇది ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ వాల్యూ లెస్ దాన్ 1 ఉండాలి. దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ఫా. ఆల్ఫా కనుక్కునే విధానం అది. నౌ పవర్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ 1 minus beta. X belongs to W under H1. Type 2 error కూడా కనుక్కోవచ్చు పవర్ వస్తే. X greater than W3 under H1 P is equal to 3/4 వాడుకోవాలి. X equal to 4 plus X equal to 5. Pi C4 P value 3/4 whole power 4. Q value 1/4. P 3/4 అయితే Q 1/4 అవ్వాలి. Plus 5C5 3/4 whole power 5. 1/4 whole power 0. So ఇక్కడ మీకు 5 into 3/4. 3/4 whole power 4 common. 5/4 plus 3/4. So 81/256. Demo 8/4. 81/256 into 2. 1 minus beta is equal to, so 81/128. 81/128. ఇది పవర్ ఆఫ్ ది టెస్ట్. ఇదేమో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ టైప్ 1 ఎర్రర్. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ టైప్ 1 ఎర్రర్ రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేసి మీరు కావాలంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ టైప్ 2 ఎర్రర్ కనుక్కోవచ్చు. టైప్ 2 ఎర్రర్ is a beta 1 minus power of the test 1 minus 81/128 47/128. హైలైట్ చేసుకోండి పాయింట్స్. ఆల్ఫా వాల్యూ. దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. డిస్క్రీట్ కాన్సెప్ట్ లో ఎక్కువగా బైనామిల్ కానీ బెర్నూలీ బైనామిల్ ఇవే అడుగుతుంది. డిస్క్రీట్ తక్కువ, కంటిన్యూస్లీ ఎక్కువ. ఎందుకంటే డిస్క్రీట్ లో మీకు హైపర్ జామెట్రిక్ అవన్నీ ఉండవు కాబట్టి బైనామిల్ అడిగే క్వశ్చన్ ఇదే. ఇంకా ప్రాబ్లం 5. Let X follows uniform 0, theta. Test hypothesis is H0 theta is equal to 1 against H1 theta is equal to 2 by means of a single observation. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ 1 శాంపుల్కే ఇచ్చాడు. సింగిల్ అబ్జర్వేషన్
single observed value. Single observed value of x. Find alpha and beta. If you can choose the interval 0.5 less than or equal to x. ఇది ఫస్ట్ ది. సెకండ్ 1 less than or equal to x less than or equal to 1.5 as the CRs, critical regions. You can also find out power of the test. The uniform distribution అంటే కంటిన్యూస్ కేస్. మరి కంటిన్యూస్ కేసులో మనం ఎలా డిస్కస్ చేయాలో చూద్దాం. x follows uniform 0, theta. f of x equal to 1 by theta. 0 less than or equal to x less than or equal is equal to 0 otherwise. ఇప్పుడు క్రిటికల్ రీజన్ నుండి ఇచ్చాడండి. W1 x greater than equal to 0.5. W2 1 less than or equal to x less than or equal to 1.5. Alpha is equal to. ఇప్పుడు ఆల్ఫా బెటాలు కనుక్కోవాలి. x belongs to W1 under H0. మీకు H0 డిఫైన్ చేశారు. theta is equal to 1, H1, theta is equal to 2, simple to simple. Probability of x greater than or equal to 0.5. Theta is equal to 1 case. అప్పుడు PDF ఏమవుతుందంటే 1 అవుతుంది. 0 less than or equal to x less than or equal to 1 based on this one. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం చెప్పాలి. Now, integral 0.5 to upper value 1 f of x dx. Theta substitute చేసిన తర్వాత PDF 1 dx. 1 minus 0.5 integration చేశాను. Alpha value is equal to probability of type 1 error is equal to సో టైప్ 2 ఎర్రర్ కనుక్కోవాలంటే మీరు మళ్ళీ W బార్ రాయాలి. అందుకని పవర్ కనుక్కుంటానండి. పవర్ ద్వారా టైప్ 2 ఎర్రర్ కనుక్కోవచ్చు. ఎప్పుడు అంతే, మనం డైరెక్ట్గా టైప్ 2 ఎర్రర్ చేయకూడదు. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0.5. theta is equal to 2. theta is equal to 2 అయినప్పుడు f of x 1/2, 0 less than x less than equal to integral 0.5 to 2 f of x dx. Now 0.522 function 1/2 dx. 1/2 2 minus 0.5.
0.75. 1 minus beta 0.75. ఇది పవర్ ఆఫ్ ది టెస్ట్. ఆల్ఫా 1 అందాం, ఇది 1 minus beta 1 అందాం. అలాగే 1 minus beta 1. సెకండ్ ప్రాబ్లంలో W2 ఇచ్చారు. 1 less than or equal to x less than or equal to 2. Critical region 1.5. Alpha is equal to probability of x belongs to W under H0. 1 less than or equal to x less than or equal to 1.5. Theta is equal to 1. F of x is equal to 1. 0 less than or equal to x less than or equal to 1. Integral 1 to 1.5 f of x dx is equal to 0 otherwise. అంటే మోర్ దాన్ 1 అయితే 0, కాబట్టి ఈ వాల్యూ 0, ఆల్ఫా వాల్యూ 0. ఆల్ఫా 2 అన్నాం, ఆల్ఫా 1, ఆల్ఫా 2. నెక్స్ట్ టైప్ 2 ఎర్రర్ అడిగాం కదా, దీని నుంచి బీటా ఏం కనుక్కోవచ్చు. 1 minus of 1 minus beta 1.25. ఇది టైప్ 2 ఎర్రర్. దానికి కాంప్లిమెంటరీ తీసుకోండి. బీటా 2 x belongs to W under H1. 1 less than or equal to x less than or equal to 1.5 given theta is equal to 0 less than or equal to x less than 2. Integral 1 to 1.5 f of x dx. మనం 1 to 1.5 ఇంటర్వెల్ లో ఉంది. One to 1.5 interval లో ఉంది. Subset of that one. 1 to 1.5, 1/2 dx. 1/2 x 1 to 1.5. 1 minus beta 2 half 2. Half 2, 1 to 1.5 రాయాలి. 0.5 వస్తుంది, అంటే 0.25. ఈ పవర్ తక్కువ ఉందండి. 1 minus beta 2 is less than 1 minus beta 1. So therefore W2 is the best critical region. బట్ ఆల్ఫా మాత్రం సైజ్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. మీకు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ టైప్ 2 ఎర్రర్ కావాలండి. టైప్ 2 ఎర్రర్ ఆఫ్ సెకండ్ క్రిటికల్ రీజియన్ డబ్ల్యూకి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ టైప్ 2 ఎర్రర్ బీటా 2 1 minus beta 2, that is 0.75. హైలైట్ దిస్ ఫైల్. ఇవన్నీ హైలైట్ చేసుకుంటే వాల్యూస్ మీకు తెలుస్తాయి. కంపేర్ చేసి చూపించాను. కంపారిజన్ అడగరు కానీ జస్ట్ 2 డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ నోట్ చేసి కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు అని చెప్పడానికి కూడా నేను ఇచ్చాను. 1 minus beta 2 less than 1 minus beta 1. కాబట్టి W2 is the best critical region comparing W1. W2 is the best comparing W1. అక్కడ పవర్ ఎక్కువ ఉందండి, 0.75 ఉంది. టైప్ 2 ఎర్రర్ తక్కువ ఉంది. ఇవి మోడల్స్ అండి. రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్లో
టుమారోస్ క్లాస్ రేపు సార్ లింక్ పెట్టమన్నారు. నేను లింక్ జనరేట్ చేసి నేను మీకు గ్రూప్లో పెడతాను. సార్ మీకు పెడతారు, అప్పుడు జాయిన్ అవ్వండి. రేపు కూడా ఇదే టైంలోనే క్లాస్ తీసుకొని రేపు మీకు కొంచెం ఎగ్జామినేషన్ మోడల్స్ కవర్ చేస్తాను. టెస్టింగ్ హైపోథిసిస్లో ఉన్నవి చెప్పాను నేను. టెస్టింగ్ హైపోథిసిస్లో లైక్లీహుడ్ రేషియో టెస్ట్ ఉంది, కానీ అది ఎగ్జామ్లో ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ బట్టి నేను చెప్పేస్తాను. ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి 1-2, అవి చెప్పినప్పుడు వాటితో పాటు మీకు కాన్సెప్ట్ చెప్పి ప్రాబ్లం చెప్తాను. కాబట్టి మోర్ క్లియర్ అవుతుంది. స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫరెన్స్లో మీకు అన్ని పాయింట్స్ నేను చెప్పడం జరిగిందండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ మీకు చెప్పడం జరిగింది. స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫరెన్స్లో ఒక లైక్లీహుడ్ రేషియో టెస్ట్ ఏంటంటే అవి చాలా ఉంటాయి, అన్ని అవసరం ఉంటుంది మీకు. వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ బేస్ చేసుకొని నేను ఆ సరౌండింగ్ అన్ని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది.